ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। I would hope that no leader in our country is easing public health vigilance because they feel pressure not to shut down businesses or slow down our economy. I understand that worry, but let me tell you, that's how we end up with businesses going out of business and the economy damaged even more. Beating COVID is the only way to protect our economy. Yes, we have great news of possible vaccines on the horizon, but a vaccine later won't help you or your family if you get sick now. The federal government is here to help your communities. We are providing unprecedented direct support to those businesses impacted by any shutdown orders. We are there for workers who lose hours, who lose their job. It's tough, but I know we can get through this. We're seeing record spikes this morning across the country. So I urge the premiers and the mayors to please do the right thing. Act now to protect public health. If you think something is missing in the support we're offering your citizens, tell us. We will work with you as we have since day one. The federal government promised to have Canadians' backs, and we will, whatever it takes, for as long as it takes. We all know the virus is surging. So once again, I'm asking all Canadians to please follow your local public health guidelines. Wash your hands, wear a mask, keep a safe 2 meters distance from each other, and download the COVID Alert app. Together, we will get through this. Au cours des derniers jours, le Canada a enregistré un nombre record de cas et la situation nous préoccupe beaucoup. Le virus se propage rapidement et c'est pourquoi on doit continuer nos efforts. Alors, s'il vous plaît, suivez les conseils de vos autorités de santé publique. Lavez-vous les mains, portez le masque, gardez une distance sécuritaire de 2 mètres avec les autres et téléchargez l'application gratuite Alerte COVID. C'est en travaillant ensemble qu'on va passer au travers de cette crise. Job one right now is keeping people safe. So whether it's by buying more PPE or helping to ramp up testing, that's what our government is focused on. Over the past few days, we've provided over 1.2 million pairs of nitrile gloves to workers on the front lines, with millions more to come. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,68,735 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 10,564 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Close to 55,000 people daily, with 5.8% testing positive. Yesterday, 4,086 cases were reported nationally. In addition, there were close to 9,000 new cases reported for Saturday and Sunday. This brings the average daily case count to over 3,800 cases for the past week. The number of people experiencing severe illness is also continuing to increase. Over the past 7 days, there were on average over 1,300 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals, including almost 250 in critical care, and an average of 51 deaths were reported each day. With the continued increase in daily cases, percentage of people testing positive, and still rising numbers of people being treated in hospitals across the country, it is clear we have yet to bend the curve on accelerated growth in Canada. Now, as our activities move indoors during the colder weather, providing even better opportunities for the spread of respiratory viruses, it's time to get really serious.
Going into this respiratory season, COVID-19 is already well ahead of us. Outbreaks continue to contribute to COVID-19 spread in Canada and are being reported in a range of settings, including long-term care and assisted living facilities, schools, congregate living settings, industrial work settings, and social gatherings. To get the better of an opportunistic virus that spread through everyday interactions, when infected people talk, sing, shout, cough, or sneeze, we need to avoid the 3C settings and situations: closed spaces, crowded places, and close contact situations that give it an advantage. We also know that prevention practices we need to do to get ahead of the virus, layering on our protections is the key, and nobody knows layering like Canadians in winter. We start with the most important decision: stay home and self-isolate if you have any symptoms. Add on an essential base layer of 2-meter physical distancing and frequent hand, cough, and surface hygiene. Finally, we top it off with a protective outer layer of a non-medical mask or face covering when in public or any indoor space where there are people from outside your immediate household. Tomorrow marks Remembrance Day, when we honor those who have served Canada in the past and present, in times of war, military conflict, and peace. While we may not be able to come physically together this year to commemorate their courage and sacrifice in person, I know we are one in holding them in our thoughts. Together, we remember, and together, we can do hard things. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Il y a eu 268 735 cas de COVID-19 au Canada, dont 10 564 décès. Il y a près de 40 000 cas actifs au pays. Au cours de la dernière semaine, les laboratoires ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਉੱਠਣ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਆ। ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 10 ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੋਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 340 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 105 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। I do want to make it very clear, however, that I support both the province's decision to place Peel into the red zone, as well as Dr. Lowe's additional measures. The measures allow us to take a tailored approach to the local realities here on the ground in Peel. And the local reality is that we are seeing widespread transmission throughout our community. Even with the limited reopenings of our restaurants, gyms and bars, Dr. Lowe explained to us very clearly that we had to counterbalance this with further measures to limit community spread. We have known for too long that restaurants, bars and gyms were not the main drivers of the virus. What continues to drive our numbers are both small and large social gatherings. The sobering reality is that the region of Peel is in a dire situation. The numbers of COVID-19 cases in Peel have been rising quickly, with an average of 340 new daily COVID-19 cases over the last week and 105 new daily cases here in Mississauga. These are by far the highest numbers we have seen in the region since the onset of the pandemic in March. It was just over a week and a half ago that our case numbers were still averaging 55 new cases per day, so you can see how quickly things changed.
Mississauga is now averaging 50 cases per 100,000 population, with a test positivity rate of 6.5%. The Thanksgiving long weekend, along with a recent large workplace outbreak, is part of the reasons for the uptick in Peel. But the reality, as hard as it may be to stomach, is that the virus has been fully unleashed in our community. Dr. Lowe has told me and his team that his team no longer has the ability to contact trace other than the most severe outbreaks. But what concerns me more than the positivity rate or the number of cases per 100,000 is what our hospitals are facing right now. The situation at Brampton's William Osler Hospital is grim. Right now, the hospital is at full capacity in dealing with more than 50 COVID-19 hospitalizations and more than 50 pending cases. Because individuals need to isolate, they're using 113 rooms that would be normally shared by multiple patients, and yet they're using one room per person. That means hospitals are well above capacity, forcing them to send patients to other hospitals across the province to make room for the COVID-19 surge. Elective surgeries are also being cancelled at the hospital. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ontario ਦੇ NDP ਨੇਤਾ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਤ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। Since just 2015, the price of a single-family home in the GTA has soared by more than 50%. And that leaves people priced out of the neighborhoods that they love, forced to move away from family, away from the place where they grew up. So today I'm here virtually in Peel to talk about my plan to help families find, buy, and keep a place to build their very best lives. A place that can be cherished by parents, by grandparents, and by children. Many families in Peel are living in tight conditions, renting a smaller place than what they need, or maybe even a place that is in some disrepair, because they can't afford a home that can accommodate their growing or multi-generational family. So to help address this and get people into good rentals they can afford, we're going to help 311,000 households across Ontario pay the rent with direct financial support and put in place a series of updated protections to stop the bad apple landlords from taking advantage of families. For families that are trying to buy a place of their own, my Home in Ontario program will help by sharing the costs of the down payment with you, so you can get your family into a great place you can afford in the community you love. And because we know that renting space in your home is how a lot of people help pay their mortgage or their other bills, we're going to create a new Residents' Rights Act to help homeowners easily, inexpensively, and safely convert an unused garage or basement or floor of their home into an affordable rental. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 705 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 237 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। As of noon today, Peel Public Health has investigated 6,229 cases of COVID-19 in Mississauga. Of these, 705 are active, 5,287 are resolved, and 237 have passed away. I know it is difficult to hear that our cases are rising, along with our test positivity, and that our hospitals are under extreme pressure. I must also clarify, in addition to what Mayor Crombie identified, that Peel Public Health does still continue to contact trace at this time, thanks to the help of health units and the province, 11 other health units across Ontario. But our ability to do so is increasingly challenged, and at some point, it may just be severe outbreaks only. This is why we have brought in enhanced measures on top of the red control zone of the province's framework that are designed to bring the virus under better control across our region
as quickly as possible. But to succeed, I need everyone to act. I also need you to know that things are likely to get worse before they get better. That's why it is critical for each of us to take individual action in everything we do and everywhere right now. We need to get COVID-19 under control in Peel. So let's begin by talking about Mississauga's situation. I know that cross-jurisdictional comparisons of the pandemic response can sometimes bring a false sense of security. Think Canada versus the United States, for example. There is nothing magical about COVID-19, though. It spreads from person to person, and if we aren't wise, cities are where it loves to thrive. While other municipalities in the region of Peel might be facing different challenges driven by disparity, we are still seeing significant increases right here in Mississauga. Mississauga's weekly incidence rate stands at 50 per 100,000, which is double the 25 per 100,000 that the WHO and Harvard recommend as the level for strict stay-at-home orders. Brampton hospitals are dealing with COVID-19 surges on top of their usual high volumes, which means that Mississauga area hospitals may be next if patients can't get in there. And I'll repeat again from the numbers that I said earlier. There are now 705 active cases of COVID-19 in Mississauga, where there were just 100 a month ago. So even with the news of a vaccine coming, though I do want to still verify the data myself to be sure, we cannot cruise in Mississauga or throughout Peel. We have to stay the course. And for that reason, I'd like to clarify the measures that I recently issued on Monday. ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। Korok Supermarket is a perfect example. This supermarket was founded in 1989 by Mina and Mo, who immigrated to Canada from Iran, and is run by their son Sam. And I know the supermarket is a staple for this great Iranian community here in the GTA. Our small business owners work their backs off day in and day out because they're building something of their own. Something they couldn't build anywhere else but here in this land of opportunity. And I'm also here today with our Finance Minister, Rod Phillips, our Small Business Minister, Pramit Sakaria, and the Mayor of Toronto, John Tory. Mayor Tory has worked closely with us during this pandemic, and I thank you, Mayor, for all your support. And we all agree we need to rally around our small businesses right now. We know how difficult these past few months have been for our businesses, and we must continue to support them because they've always been there for us. Whether it's employing local students, sponsoring our kids' soccer team, or raising money for charity, they've been there for our communities. And we've been working hard to find the right balance between keeping our businesses open and keeping workers and customers safe. That's why we introduced the COVID-19 response framework. The framework is designed around early intervention, acting quickly when we start to see problems in a specific area, because it's critical that we're sending resources and acting as soon as possible. Through this early intervention, we hope to avoid large-scale lockdowns to ensure that public health measures are targeted, incremental and responsive to the limit of the spread of COVID-19. The framework is a baseline for the whole province, which also allows us to focus in on the areas which have been the hardest hit. We're working with Mayor Tory, Dr. Davila, and her team to help transition the City of Toronto into the new framework on November 14th. My friends, the reality is, as we've seen across the country and around the world, these numbers are going in the wrong direction. This virus is spreading at an alarming rate all over the world, and unfortunately, Ontario is no exception. We all need to be extremely vigilant right now. The situation is concerning, and we need to remain on high alert.
That is why we're working with Toronto and Peel region to ensure that all necessary steps are taken as we move forward with our framework. The situation is changing rapidly, and we need to keep listening to our health experts. We need to take steps necessary to keep people safe, and we will. ontario ਦੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਬੇहद ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। And his commitment to small businesses. He has provided a steady hand during one of the most difficult and most challenging periods in our province's history. As Ontario's Minister of Small Business, I can say without hesitation that small and Main Street businesses are an essential part of our communities and are vital to our economic recovery. These businesses sustain thriving communities, support supply chains, and connect regional economies. Many of them grow into the game-changing companies Ontario is known for worldwide. However, the past several months have not been kind to our small and Main Street businesses. They've been deeply impacted by COVID-19. Yet, these innovators have never stopped serving the people of Ontario. They have shown great determination, and our government is prepared to do the same. We will do whatever we can to help them survive this pandemic. We are working to ease their regulatory burden, cut their costs, and save them money so they can reinvest, grow their operations, and put more families to work. Our budget affirms Ontario's commitment to small business recovery, renewal, and growth. Together with the Main Street Recovery Act and our small business strategy, we are delivering a plan that will help more small businesses rehire staff, rebuild, and re-emerge stronger than before. We are helping businesses go virtual with Digital Main Street so they can still connect with customers when face-to-face isn't an option. And we are helping them stay open and stay safe by offering a grant of up to $1,000 for the cost of personal protective equipment. Applications for the $60 million Main Street Relief Grant will be accepted beginning on November 16, 2020. Eligible businesses, whether applying for the Main Street Relief Grant for PPE or for property tax or energy rebates in affected regions, will be able to apply for this funding through a new online portal using one application. We are making it as easy as possible for business owners. For more information and to find out if your business qualifies, please visit ontario.ca/smallbusiness. Our government's 2020 budget provides a roadmap to recovery and a clear plan to support small businesses during this pandemic. And it speaks to our commitment to never stop fighting. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇੰਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਟੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੰਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੈਸੀਨੋ, ਬਿਗ ਹਾਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤਹਿਤ ਇੰਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਐਲੀਨ ਡੀ ਵਿਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।